Let's watch the breath touching the nostrils. Do not forget, सांस को नाक में जहाँ पे छूता है उसको देखते रहिए, भूल ना जाइए या सो ना जाइए। ಉಸಿರು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ इरोದು समता. अभी जो हम कर रहे हैं वो समता है. What we are doing is samatha, that means bringing tranquility to the body and the mind. The more you observe the breath touching the nostril, the body becomes calm and the mind stops agitation. अब जितना सांस को देखते रहेंगे, काय जो है वो शांत होता जाएगा और मन में उतावलापन है वो कम होता जाएगा. ನೀವು ಉಸಿರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡೋದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
Now what we are going to attempt is metta or Brahma Vihara, bhavana on Brahma Vihara to attain all the 4 jhanas. And this is also termed as Cheto Vimukti, that is release of the chitta from any bindings. अभी हम जो करने वाले हैं ये चेतो विमुक्ति का है, ब्रह्म विहार के लिए मेट्टा चित्त का मुक्त होता है। ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಚೇತೋ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. First we observe the entire body from head to toe. Just scan your body from head to toe. Don't worry about the breath now. Just externally, without opening the eyes, scan your body from head to toe and then toe to the head. Once you scan the body, look at and say you have no enmity with anyone. Within your mind, look at and say that there is no enmity with anyone, because that is a torture to you. That's a violence on you. That will make you feel agitated. So drop the enmity, the agitation will stop. So you forgive yourself and forgive the other person. It doesn't matter what they have done to you. अभी आप सर से पाँव तक, पाँव से सर तक ऐसे ही देखते जाइए, सांस के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, ऐसे ही देखो अपने सर से पाँव तक, पाँव से सर तक। और जब भी आप ऐसा देखोगे, ये देखो कि आपको किसी के ऊपर दुश्मनी नहीं है, वैरत्व नहीं है, क्योंकि उससे आप ही को दुख होगा, आप ही को हिंसा होगा। जिसका भी आपको दुश्मनी है, उनको आप माफ़ कर दीजिए, अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए। आपको तुरंत वो चला जाएगा, वो जो वेदना है, जो लग रहा है, वो निकल जाएगा। ऐसे उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने आपको कुछ भी किया हो, उसको आप छोड़ दीजिए। चाहे उन्होंने आपके बारे में बुरा भला कहा होगा, तो उनको छोड़ दो। अपने आप को भी माफ़ कर दो, उनको भी माफ़ कर दो।
ಈಗ ನೀವು ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ, ಕಾಲಿಂದ ತಲೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರ್ದರ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಸರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋವಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ನೋವು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. When you do like this, you enter into the first jhana, where you are doing pondering over and thinking over the events which have happened and letting them go, and not taking any enmity over anything or anyone, just letting it go. So you feel at ease. Even if you don't watch the breath, it is fine. But you are letting go of anything that is creating some kind of discomfort or violence on yourself. जब भी हम ऐसा करेंगे तो पहला ध्यान पे आ जाएंगे. चाहे आप सांस के ऊपर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, वो कोई मतलब नहीं होती है. जिनसे भी आपको बैर है, जिनसे भी आपको दुश्मनी है, जैसे छोड़ देते हैं तो मन हल्का होता जाता है. तो आप उसको देखते रहिए, और जितने भी लोगों के साथ आपका बनती नहीं है उनको छोड़ते जाइए. ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ವೈರತ್ವ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇಹನೂ ಹಗುರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ನಿಮಗೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Just watch the relaxation what you're getting by letting go of people or events which are creating agitation in you. Just let them go. Watch them coming and going. They come and they go. Just bring them, throw them out. Bring them, throw them out. जैसे आप देखते जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप उसका कुछ मत कीजिए. जैसे आया उसको फेंकते जाइए, कोई बात नहीं है. जितना आता है उसको छोड़ते जाइए. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಯಾರೇ ಹೋಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ.
Aham averohomi. That means I don't have any enmity towards anyone. मुझे किसी से भी दुश्मनी नहीं है. ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ವೈರತ್ವವಿಲ್ಲ. अभ्यपाजोहोमि. Abhyapaja means upset. I'm not upset with anything because that's again a pain. That's a violence. मुझे कुछ ठेस नहीं पहुंचा है. किसी ने भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा है क्योंकि वो मेरे ऊपर ही हिंसा है.
और क्षमा कर देते हैं जिन्होंने भी ठेस पहुंचा है। So let's forgive and forget all the events that have happened in our lives which have caused us harm, because we only suffer. There is no guarantee that others will suffer along with us. जिन्होंने भी ठेस पहुंचाया है, अगर मैं उसको पकड़ के बैठता हूँ तो मैं ही दुखित हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी किया है वो दुखित हो जाएंगे। तो हिंसा तो मेरे ऊपर ही होगी, उनके ऊपर तो नहीं होने वाली है। अगर उनके ऊपर भी करूंगा तो ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको वो ठेस लगे, और वो अच्छी बात भी नहीं है। ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ನೋವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ವೈರತ್ವ ಸಾಧಿಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನೋವು ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೋವು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.
In the mind, if you have done something to someone which has hurt them, mentally say, please forgive me. And then leave them aside. Wish them good. Let them be happy. अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाया है, अपने मन में क्षमा याचना करूंगा और उनकी खुशहाली के लिए, उनको अच्छा होने के लिए आशा करूंगा. ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now check your mind, it would be elevated. It no longer holds on to it. So you have successfully done the first jhana. आप अपने मन को देखिए. अगर आपने सच्चे दिल से दुश्मनी छोड़ दिया है मन में, या क्रोधित नहीं हुए, तो मन इतना अच्छा लगने लगेगा, वो अभी आपको प्राप्त हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ है तो आप अभी पहले ध्यान में आ गए हैं. इसमें आप जितने हो सके उतना रहिए. ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ, ದ್ವೇಷ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ನಿಮಗಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರಿ. Try to stay in this state as long as you can, and you can keep on extending it. Now keep on watching the breath.
you should be able to watch the breath very easily because the hindrance has been removed. आप अभी सांस के ऊपर काबू पा सकते हो क्योंकि जो बाधाएं थी वो निकल गई है. ನೀವೀಗ ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಬಾಧೆ ಇತ್ತೋ ಅದು ಈಗ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. Any one of you here, if you are not able to get it, keep on forgiving and forgetting the events and just let it go. Don't hold on to it. Just let it go. जो कोई भी लोग यहाँ पे है जिनको अभी तक नहीं हुआ है, जो कोई भी जीवन में आया है, जो बुरा हुआ है उसको छोड़ते जाइए, पकड़िए मत, क्षमा कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए. ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿದಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ.
Let's now proceed to the next section. There are 5 senses: eyes, ears, nose, tongue, body. They have specific functions. Eyes are used only for seeing, ears are used only for hearing, tongue is only used for tasting. From the body you can only have touching, and from the nose you can only smell. However, when you see through eyes, you'll get those which you like. You will also get those which you don't like. And you will also get something which is where you at present neither like it nor dislike it. When you hear the sound, you might get the sound of what you like. You might get of the sound which you might not like. And there would be sound at present neither you like it nor you dislike it. When you taste through the tongue, you'll get the taste of what you like. You'd also get the taste of what you do not like. And you'll get a taste presently you can't make out whether you like it or dislike it. When you get some smell, you would get what you like. You also get what you don't like. And the smell could be something you cannot say you like it or you dislike it. When the body touches, you'll get a touch which is so pleasant, which you like. You'll get a touch so unpleasant, which you don't like. And when it touch, you are not able to make out whether it is pleasant or unpleasant, or you like it or dislike it. And this is a burden to you because you have to now seek what you like and you will not get it all the time. But I am taking so much of pain to get it. But that doesn't happen. So it is better to drop it off. So it's like somebody in a jail trying his best to get out. But even though the gate is open, he's searching for the lock because he's searching for, or he is anticipating sensual pleasure. Let go of it and you'll get happiness instantly. हमारे पास 5 इंद्रिय हैं: आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय। आंख से हम जो देखते हैं हमें अच्छा भी लगता है, नहीं अच्छा लगता है,
या अभी हम मन नहीं कर सकते ये अच्छा है या बुरा है, वैसे ही बाकी ये मेरे लिए दबाव भी है, तनाव भी है, क्योंकि जैसा चाहिए वैसे तो मिलने वाला नहीं है। इसको छोड़ना ही अच्छा है। ನಮಗೆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಕಾಯ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೋಟ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ನಮಗಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವು ತರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Now you practice giving up this attachment to the 5 senses and accept that you have no control over what you see, what you hear, what you taste, what you touch, what you smell. They just come and go. अभी आप इसके ऊपर छोड़ने की काम कीजिए. ये देखिए कि जो आप आँख से देखते हो, कान से सुनते हो वगैरह, वो आपके बस में नहीं है, इसीलिए उसके पीछे जाना कोई फ़ायदा नहीं है. वैसे करके आप छोड़ दीजिए उसको. ನೀವಿದನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ಮೂಗಿನಿಂದ, ಬಾಯಿಂದ, ಕಿವಿಯಿಂದ, ಕಾಯದಿಂದ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. When you truly drop it, you enter into the second jhana, because you get joy since you are no longer have violence on yourself due to the senses. Over the sense objects. जब भी आप ऐसे करेंगे तो अब दूसरे ध्यान पे आ जाएंगे. जैसे अब छोड़ते जाओगे वैसे मन खुशी में आ जाएगा, क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि इसके पीछे भागने में कोई फ़ायदा नहीं है. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯ
ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೋವು ಹೊರಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Using your breath, start to drop off the sense objects from the senses. Just take an in breath, out breath, in breath, out breath, and see that you can drop off the senses with their sense objects, because you can't predict what is going to come. Just let them go. ನೀವು ಉಸಿರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು. आप सांस का सहारे लेकर जो इंद्रिय है, उनका इंद्रिय वस्तु जो है उसको निकाल सकते हैं. आप सांस को देखते रहेंगे तो अपने आप निकल जाएगा. Keep on watching the breath. Be at ease. No worries will come to you. At present, there are no worries, no tension, no anxiety
from any one of the senses. They are all at ease. अभी आपका इंद्रिय जो है शांत हो गए हैं, कोई वस्तु के ऊपर लगाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई आतंकित नहीं है, कोई चिंताजनक भी नहीं है। स्वस्थ लग रहे हैं आप। आपको खुशी आती ही होगी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ತಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ, ನೋವಿಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಖುಷಿನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ, ಆದರೂ ಈ ಖುಷಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. Now that I am happy, let me share this happiness to all the meditators here, those who are sitting in front of me and those who are in remote. Let them have this joy and happiness. Let their mind be unbound. For whatever reason they have connected with me, let it bear the fruit. Let the joy increase and increase and convert into bliss and happiness. No body pain, and the mind is completely filled with joy which cannot be explained by words. Let it happen now to everyone. For those who are with me here and for those who are in remote.
जो कोई भी मेरे साथ यहाँ पे है, मेरे साथ इधर ही या ऑनलाइन में है, उन सारे लोगों को एक खुशी और आनंद प्राप्त हो। मन उनका स्थिर हो, इतना खुशी बढ़ते जाए कि उसका उल्लेख करना किसी भी भाषा में ना हो जाए। सदा खुशी में रहे, आनंद में रहे। ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗಲಿ, ಆನಂದವಾಗಲಿ, ಖುಷಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಲಿ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಲಿ. If you are still here, feeling a blissful, unexplainable bliss through words, you have entered the third jhana. It's also called Ananda. May it happen to you. May these vibrations reach you irrespective of your mental condition.
May it genuinely fill your heart and mind with a blissful feeling. आप लोगों को आनंद हो रहा है तो ऐसा ही होता जाए, और ये जो कंपन जो है, आपका मन का स्थिति कौन-सा भी हो, वो आपको पहुँचे और ये आपको पूरा भर ले। हृदय में और मन में। अगर ऐसा होता है तो आप पहुँचेंगे तीसरा ध्यान पे, जिसको बुद्ध कहते हैं सुख। इतना सुख मिले कि आपका दिल झूम जाए। जितना भी सुख है मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ मेरे पास नहीं रख रहा हूँ। सारा सुख दान में आपको दे रहा हूँ। I am now donating the entire bliss, whatever I am having at this point in time, to all of you. May it reach you and fill your heart with a bliss. Now, let us move to the next section of Brahma Vihara.
When I see all the bodies are the same, they are made out of Patavi, Apo, Tejo, Vayu, and all of these are in Akasha. So I am in everyone can be put as different names. There is no difference whether I am in this country or at this place or in another country talking with other people, but I am everywhere because I am seeing through every eyes. I am seeing through every, I am hearing through every ear. I am smelling through every nose. I am tasting through every tongue. I am touching through every body. And I'm cognizing experiences of the five senses through the mind. So basically, there is no individual, be it a human, be it an animal, be it a bird, be it an insect, be a preta or a asura or a niraya or a deva or a brahma. This consciousness can get established anywhere. And whatever I am saying I am is a consciousness. Let me let go of individuality. When the individual is removed, that's utmost peace. And now I enter into the fourth jhana, which makes it equanimous. Now there is no separation between me and that. There are no people. There are no animals. They're just concepts. This state is the ultimate state. The duality is removed. Nobody owns Patavi, Apo, Tejo, Vayu, Akash. हम आगे निकलेंगे ब्रह्म विहार में। अगर मैं इसके बारे में देखूं, मैं ही हर जगह हूँ, आँख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन करके, वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई प्रेत, कोई असुर, कोई निरय, देव, ब्रह्म। क्योंकि ये जो विज्ञान जो है, जो चैतन्य जो है, वो जैसा वो कर्म है वैसा देह लेता है।
तो इसका मतलब यही होता है कि आँख, कान, जिह्वा, काय और मन मेरा नहीं है। इसमें मैं करके कुछ है ही नहीं है। और ये चला गया मन से, तो ये अंतिम सुख हो गया, जो निब्बाण है। ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಥರ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ನರಕವಾಸಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಸುರರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸುಖ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಾಣ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ನಿಬ್ಬಾಣ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ 4ನೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಸಮತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. जब ये ऐसा मन हो जाता है तो ये चौथा ध्यान होता है और ये समत्व में हो जाता है.
This is what we accomplish as 4 jhanas using Brahma Vihara. The mind will now stay in the Brahma realm. Using metta. Now we go to the next section, which is karuna. Now the bliss experience what you have. Many people, many beings don't have it. It's time to give them and be compassionate to them that they don't know how to get it. And neither we can force them to come on the path. So we can wish them good. And if they come on the path, we do everything to help them. Whatever best we can do it. It can be our own brothers and sisters, husband, wife, children, parents, friends, anyone who are dear and near to us. From today's experience, if you find something has worked or the whole thing has worked, you know that there are people who are deprived of it. There are beings who are deprived of it. We can wish them that they too can get it. So let us spread it everywhere to everyone. The feeling what we have right now, to whatever level you've got it, share it with others in your mind, especially to the people whom you had hated. May they find solace, may they find peace. To whatever level you've got it, doesn't matter. Just share. Let's give them in our mind. Now we know why we shouldn't be hating anyone. The moment we drop hatredness, you get a real peace. इससे हमें जितना भी मिला है, पूरा मिला हो, आधा मिला हो, कुछ भी मिला हो, जितना खुशी आपके पास है, जितना सुख और आपके पास मिला है, अगर आपको चारों झान आ गया है, तो उससे जो खुशी हुई है, हम इसको बांट देते हैं हर किसी को अपने मन में जिनसे भी बैर है या दुश्मनी है, पहले उनको देते हैं क्योंकि वो तड़प रहे हैं। फिर अपने माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो जो हमें प्यारा है, नज़दीक में है, अपने मन से उनको दे देते हैं। जितना भी है वो पूरा दे देंगे, उनको भी ऐसा प्राप्त हो।
वो भी सुखी रहे। ನಾವಿದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಲಿ, ಸುಖವಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚೋಣ. ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿ, ಸುಖವಾಗಿರಲಿ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ. ನಮಗೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ.
With this, let us conclude program for today. आज का हम इधर ही समाप्त करेंगे। सबका मंगल हो।